Bonjour et bienvenue to Krishan French Learning. Today we learn Présentez Votre Mère means how to present your mother in French. Ma mère. Friends, as we know that mother is feminine and singular, so we use ma for mother. So friends, let's start. Ma mère s'appelle Mme Sofia. It means my mother's name is Mrs. Sofia. We write Madame word in short like this, MME. While writing MME, M must be capital. Elle a 38 ans. Elle a 38 ans. She is 38 years old. Elle est indienne. Elle est indienne. She is Indian. Elle habite Delhi. Elle habite Delhi. She lives in Delhi. Elle est une femme au foyer. Elle est une femme au foyer. She is a housewife. Elle est grande et mince. She is tall and thin. Elle est belle. She is beautiful. Elle est gentille et intelligente. Elle est gentille et intelligente. She is kind and intelligent. J'aime ma mère beaucoup. J'aime ma mère beaucoup. I love my mother very much. So friends, that's all for the day. We will meet in my next video. Please subscribe our channel. Thank you for watching.